distinguished guests, Minister, Director General, members of the Mathias Corvinus Collegium Board of Trustees, students, and members of the press. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you this morning to Mathias Corvinus Collegium's Budapest Peace Forum. Thank you for being here with us. My name is Nyitóbeszédek, and I am a student at the School of International Relations at MCC. While we have conferences practically every day here at MCC, it is quite a challenging job to greet and introduce numerous foreign and domestic guests on stage as a moderator. So please pardon me if I'm a little bit nervous here. It is truly an exciting experience to be here because we are about to dive into a topic that resonates with us every single day, the one that ignites conversations on platforms like Twitter and Instagram. Moreover, just a few hundred kilometers away of our location, a neighboring country is engulfed in a war whose repercussions we also feel. It's worth noting that the MCC, with its presence in 28 different locations, includes a location in Transcarpathia, directly impacting the families of our fellow students in this dreadful situation. Today, we have gathered with a purpose, which is to have a rational and fact-based discussion on the challenges ahead. In the panels and discussions that make up today and tomorrow, we hope that you will take every opportunity to join us in investigating these important topics together. Without further ado, I kindly ask Dr. Zoltán Szalai, Director General of the Mathias Corvinus Collegium, to deliver his opening remarks. Most pedig felkérem Dr. Szalai Zoltánt, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatóját, hogy tartsa meg nyitó beszédét. Ladies and gentlemen, dear guests, thank you very much. I will hold my speech in Hungarian because we have several press here and it's easier. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Üdvözlöm Önöket a Mathias Corvinus Collegium rendezvényén, a Budapest Peace Forumon. Megtiszteltetés számomra, hogy ennyi hazai és nemzetközi szakértővel közösen tanácskozhatunk az orosz-ukrán háború társadalmi és gazdasági hatásairól, a mindannyiunk által kívánt békéről és a békéhez vezető út állomásairól. A Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézményeként fontosnak tartjuk, hogy platformot biztosítsunk a jelenünket és jövőnket érintő legfontosabb kérdések megvitatásához, és aktívan hozzájáruljunk a meglévő diskurzusokhoz, akár új szempontokat is felvetve. Azokat a témákat, amelyek közvetlenül térségünkre gyakorolnak hatást, rendkívüli figyelemmel követjük. Tavaly ősszel a háború gazdasági hatásait vizsgáltuk Budapest Summitunkon. Akkor még abban reménykedtünk, hogy legközelebbi nemzetközi konferenciákon a csata utáni tájképről, a békefolyamatok előrehaladásáról, vagy akár az újjáépítésről beszélgethetünk. Sajnos az orosz-ukrán háború azóta sem ért véget, és ma talán távolabb vannak a felek a békekötéstől, mint eddig bármikor a közvetlen konfliktus elmúlt bő egy éve során. Az MCC azért is viseli különösen a szívén a mielőbbi béke ügyét, mert Ukrajna legnyugatibb megyéjében, Kárpátalján, Beregszász városában saját központtal rendelkezünk, ahol a helyi magyar kisebbséghez tartozó tehetséges fiatalok képzéséért dolgozunk. Az elmúlt több mint egy évben számos kárpátaljai tanítványunk és ismerősünk személyes sorsán mi is láttuk, mit okoz a háború, még egy fronttól távol eső régióban is. Ugyaneddig számos béketerv és a hadviselő felek közötti közvetítést segítő javaslat született, sikerre egyik sem vezetett. Ezért a lehetséges béke helyett az eszkaláció veszélye, aminek a valószínűsége folyamatosan növekszik, folyton nő, folyamatosan alakul. Albert Camus, a francia író és filozófus egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok letolta atombombáját Hirosimára, lapjának főszerkesztőjeként a következőket írta vezércikkében. Idézem. Az emberiség előtt megnyíló rémisztő kilátások láttán még világosabban felismerjük, hogy a béke az egyetlen harc, amit érdemes megvívni. Ez már nem egy ima, hanem egy követelés, amint minden népnek a kormánya felé kell intéznie, egy követelés, hogy végérvényesen válasszon a pokol és a józanész között.
Camus határozott szavaiból kiviláglik, mennyire törékenyek és ideiglenesnek a béke, és a második világháborúban meggyötört emberek mennyire törékenynek érezték a kontinens békéjét. Olyas valaminek, amit meg kell óvni, aminek minden lehetséges módon, és amit nem szabad hosszabb távon sem kockára tenni. A második világháborút lezáró békeszerződések után a hidegháború évtizedei jöttek, amelyet az atombomba állandó fenyegetése határozott meg. A félelmérzet átjárt a szüleink és nagyszüleink hétköznapjait, majd a szocialista blokk összeomlása után ez a félelemérzet lassan elhalványodott. A legtöbb európai nemzet számára az volt a 20. század véres háborúiból levont legfontosabb tanulság, hogy az államok között feszülő ellentéteket nem gyilkos fegyverekkel, hanem tárgyalásos úton, kölcsönös tisztelet mellett kell rendezni. A háború túl nagy ár lett minden európai számára, akármilyen ügyről is legyen szó. Ám a nemzetközi jog és nemzetközi egyezmények rendszerét, amely részben megelőlegezi a kanti értelemben vett örök béke utópiáját, az Oroszország támadása alapjaiban rázta meg. A mi generációnk csak most kezdi megismerni a béke törékeny természetét. A békét adottságnak tekintjük, az életünk teljes egészében a békére rendezkedtünk be. Ez tetten érhető abban is, hogy a békéről csak ritkán, csak tétován beszélünk, és mindig csak akkor, amikor éppen törékeny természete nyilvánul meg előttünk. A Mathias Corvinus Collegium által szervezett Budapest Peace Forum célja, hogy a lehető legtöbb oldalról járja körbe, miért elemi érdeke Európának is, nem csak a háborús feleknek, a mielőbbi békekötés. Beszélünk erről a geopolitikai, a diplomácia, a gazdaság, az energiapolitika, a média, a történelem és a vallás szemszögéből a konferencia 2 napja során, összesen 2 fő előadásban és 11 panelbeszélgetésben. Nagyon büszke vagyok rá, hogy 25 országból több mint 70 előadó fog szerepelni rendezvényünkön. A Peace Forum harmadik, extra napját 5 vidéki és egy erdélyi központunkban is sor kerül a témába vágó előadásokra. Elsőként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előadására kerül sor, vagyis első kézből értesülhetnek Magyarország külpolitikáját alakító aktuális fejleményekről. Holnap pedig Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nyitja meg a konferencia második napját vitaindító előadásával, vagyis érdemes velünk tartani mindkét nap során. Bízom benne, hogy a Budapest Peace Forum minden jelenlevő számára hasznos és megfontolandó szempontokkal szolgál az orosz-ukrán háború mielőbbi békés rendezése kapcsán. Jó tanácskozást kívánok Önöknek, köszönöm szépen figyelmüket! Közértékes gondolatokat, and thank you for your remarks. The conference topic is inherently linked to the ideas of a prominent political leader. Hungary's Minister of Foreign Affairs and Trade graced us with his presence at last year's MCC festival at Esztergom. We are thrilled to have him back at MCC, and as I saw on Facebook, after numerous official negotiations, or rather amidst them. So I would now like to ask Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary, to deliver his speech. Most pedig felkérem Szijjártó Pétert, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét, hogy tartsa megnyitó beszédét. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Szeretném megköszönni kedves Zoltán a meghívást a mai napra. Örülök, hogy a reputációmat Esztergomban nem sikerült annyival rontanom, hogy ezt a meghívást is még meg tudtam kapni. Egyúttal pedig szeretnék gratulálni a bátorságotokhoz, mert manapság Európában békéről beszélni, pláne konferenciát szervezni, az bátorság nélkül nem megy, és lenne, vagy van is szerintem néhány olyan ország itt ezen a kontinensen, ahol egyenesen lehetetlen volna békéről beszélni nagy nyilvánosság előtt, és arról,
egy komplett 2 napos tanácskozást szervezni, de mindez azt mutatja, hogy Magyarországon szólás és vélemény szabadság van. Itt Magyarországon mindenki elmondhatja a véleményét. Itt Magyarországon nem válik megbélyegzés áldozatává senki, aki nem éppen a globális vagy kontinentális többség véleményét osztja. Június 6-át írunk, ha minden igaz. Június 6-án, 79 esztendővel ezelőtt megindult a szövetségesek normandiai offenzívája, és a partra szállásnak döntő szerepe volt a világháborút követő világrend kialakulása szempontjából. Mondhatnánk, az új világrendhez vezető út egyik első fontos lépése volt. Ugyanakkor 79 esztendővel a partra szállást követően ma újra háború van Európában, amely ugyan földrajzi kiterjedését tekintve egy regionális háború, de hatásai egyértelműen globálisak. És ahogy Zoltán is utalt rá, az eszkaláció veszélye olyan súlyos, hogy ma már a fő kérdés az, hogy a háború globálissá válik-e, vagy sikerül megtartani abban a helyzetben, hogy csak idézőjelben csak a hatásai globálisak. 79 évvel a partra szállás után, 78 évvel a második világháború lezárása után szerintem nem túlzás kijelenteni azt, hogy az európai kontinens gazdasági és biztonsági szempontból most szembesül az elmúlt évtizedek összevetésében a legsúlyosabb kihívásokkal. És szerintem érdemes itt néhány alap, mondjuk úgy definíciót tisztázni. Először is azt világossá kell tennünk, hogy az Ukrajnában zajló háború miatt az európai emberek semmilyen felelősséggel nem bírnak. Az európai embereket semmilyen felelőssége nem terheli az Ukrajnában kirobbant háborúért. Az európai emberek nem háborúznak. Az más kérdés, hogy vannak európai politikai vezetők, akik nagyon súlyos és egyre súlyosbodó háborús pszichózisban szenvednek. És azt is világossá kell tennünk, hogy ez nem az európai emberek háborúja, viszont minden európai ember fizeti ennek a háborúnak az árát, mégpedig nagyon súlyos árat fizetünk ezért, a sokszorosára növekedő élelmiszerárak, energiaárak, vagy az egekbe növekedő infláció képében. Ugye 1 év, 3 hónap és mondjuk nagyjából 2 hét telt el a háború kitörése óta, és ez alatt a több mint 1 év és 3 hónap alatt azzal a szomorú valósággal szembesülünk, hogy Európa, vagy ha úgy tetszik az Európai Unió nem tudta elérni azt, hogy a háború lezárása, a béke közelebb kerüljön. Sőt, 1 évvel és 3 hónappal a háború kitörése után az eszkaláció kockázata nagyobb, mint valaha. Az Európai Unió gazdasági versenyképessége pedig rosszabb, mint valaha. Mert hogy lehetne most már lassan európai versenyképességről beszélni, miközben az Egyesült Államokban a 7-ét fizetik a földgázért, mint mi Európában, Kínában pedig a villamos energiáért a 1/3 fizetik, mint mi itt Európában. Úgyhogy szerintem jogosan vetődik fel az a kérdés, hogy hol csúszott el így a dolog európai szempontból. Hogy lehet az, hogy több mint 1 év és 3 hónappal a háború kitörése után Európában az eszkaláció veszélye nagyobb, mint valaha, a versenyképességünk pedig rosszabb, mint valaha. Hogy lehet az, hogy Európa, az Európai Unió nem tudja megvédeni magát, nem tudja elősegíteni a béke ügyét,
és nem tudja kezelni ezt a gazdasági válságot. Két súlyos hibát kell itt látnunk a háttérben, én azt gondolom. Először is azt, hogy az Európai Unió belelovalta magát egy szankciós hisztériába. Másrészt pedig hagytuk magunkat, hogy az Egyesült Államok beleprovokáljon minket egy olyan versenybe, amely arról szól, hogy ki segít többet katonailag Ukrajnának. Ha megengedik, erről a két súlyos európai hibáról szeretnék mondani néhány gondolatot. Először is versenyre kelni a világ messze első számú katonai szuperhatalmával abban, hogy egy harmadik szereplőnek ki tud több katonai segítséget nyújtani, ez önmagában egy elég logikátlan és rendkívül kevéssé észszerű döntés. Ráadásul a háború így zajlik Európában, európai emberek halnak meg, és a háború hatásai legsúlyosabban itt Európában jelentkeznek. Ráadásul ebben a versenyben egy súlyosan veszélyes spirál alakult ki, hiszen a külügyminiszteri tanácsüléseken rendszeresen megy a kényszeres bizonygatása annak, hogy mi milyen sokat segítünk, hogy a mi segítségünk bizony versenyképes az amerikai segítséggel, miközben pontosan tudjuk, hogy az amerikaiak micsoda katonai potenciállal rendelkeznek. Ez nyilvánvalóan arra sarkalja egyes európai szereplőket, hogy még nagyobb katonai segítségben gondolkozzanak, és ez oda vezet, hogy a háború hosszabban tart, még több halálos áldozat van, és világosan el kell mondani, hogy minél több fegyvert szállítanak ebbe a háborúba, annál hosszabban tart a háború, és minél hosszabban tart a háború, annál többen halnak meg. Tehát a fegyverszállítások egyértelműen még több ember halálához vezetnek. Ami pedig a szankciókat illeti, én ott ültem a külügyminiszteri tanácson akkor is, amikor az első szankciós csomagról beszéltünk, és a szankciók mellett érvelők két érvet hoztak föl arra, hogy miért kell szankciókat bevezetni. Az egyik érv az volt, hogy a szankciók majd gazdasági szempontból térdre fogják kényszeríteni Oroszországot, és a második érv meg az volt, hogy majd ebből fakadóan a háború véget fog érni. Most 1 évvel, 3 hónappal és 2 héttel a háború kitörése után, a 11. szankciós csomag vitája közben szerintem mindenki számára világos, hogy a szankciók bevezetéséhez társított 2 célkitűzésből mindkettő kudarcot vallott. Mert ugye minden bizonnyal a szankciók okoznak problémákat az orosz gazdaságnak, most ez egy másik kérdés, hogy szerintem az európaiaknak nagyobbat, de ezt most itt valószínűleg nem lesz időnk megvitatni. Kétségtelenül okoznak problémát az orosz gazdaságnak, de hogy az orosz gazdaság nincs a térdén, ez szerintem nagyjából konszenzusos álláspont, és hogy a békéhez nem jutottunk közelebb, az meg sajnos túlságosan világosan látszik. De nézzük meg, hogy közben mi történik az óceán túlpartján. Amíg itt Európában szankciókkal lőjük lábon, aztán tüdőn az európai gazdaságot. Az Egyesült Államokban elfogadták az infláció csökkentő törvényt. Ez a törvény mindenfajta szégyenérzet nélkül ad előnyt, prioritást az amerikai vállalatoknak az európaiakkal szemben. És az ő saját szempontjukból azt mondom, hogy ez érthető. Ami kevésbé érthető, hogy miközben az amerikai kormány, az amerikai adminisztráció hoz egy olyan döntést, amely minden amerikai vállalat számára jó, addig itt Európában a brüsszeli bürokrácia miért erőltet olyan döntéseket, amely minden európai vállalat számára rossz? Az európai szankciós politika és az amerikai gazdasági válasz különbözőségéből fakadóan az európai gazdaság, az európai vállalatok versenyképessége abszolút értékben, az amerikaiakhoz viszonyítva meg pláne, hatalmasat csökkent. És mi itt magyarok ráadásul egy speciális helyzetben vagyunk. A földrajz miatt, meg a történelem miatt. Ugye mi Ukrajna szomszédai vagyunk,
ezért egy eszkalációs veszélynek elsőként lennénk kitéve. Mert több ezer kilométerrel odébb könnyű forgatókönyveket gyártani, mert az eszkaláció az nem több ezer kilométerrel odébb kezdődik, hanem az eszkaláció az mindig a szomszédban kezdődik. És mi nem akarjuk azt, hogy a magyar emberek még az eddigieknél is nagyobb árat fizessenek ezért a háborúért, azért a háborúért, amiért semmilyen felelősség nem terheli őket. Ráadásul mi egy olyan nemzetet képviselünk, amelynek tagjai meghalnak ebben a háborúban. Tehát mi egy teljesen más dimenzióból nézünk erre a háborúra, mint akár a legszorosabb szövetségeseink is. A Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség tagjai, mivel ukrán állampolgárok, behívót kapnak az ukrán hadseregbe. Sajnos látjuk a módszereket, amelyekkel elviszik őket. Érdemes lenne egyszer persze egy hivatalos reakciót hallani arra, hogy vajon hogy történhetnek ilyenek. És meghallgatnánk szívesen néhány brüsszeli okosnak a véleményét is arról, hogy ezt hogyan látja. Tehát ezeket a magyar embereket elviszik az ukrán hadseregbe, kiküldik őket a frontvonalra, és ott meghalnak. És mi nem akarjuk, hogy több magyar ember meghalljon, mint hogy azt se akarjuk, hogy bármilyen más nemzetiségű ember meghalljon ebben a háborúban. Ezért is követelünk azonnali tűzszünetet, követeljük azt, hogy béketárgyalások kezdődjenek, amelyek legalább a reményét kínálják annak, hogy egy fenntartható, hosszú távon biztonságot adó béke tud létrejönni a térségünkben. És szeretném felhívni a figyelmet két rendkívül súlyos következményére a háborúnak, amely két súlyos következmény súlyosságát azzal lehetne csökkenteni, hogyha minél előbb véget vetnének a háborúnak. Az egyik súlyos következménye ennek a háborúnak a világ blokkosodása, újra blokkosodása. A másik súlyos következmény pedig valójában egy kérdés, hogy vajon hol fognak kikötni azok a fegyverek az elkövetkezendő néhány hónapban vagy évben, amelyeket most 100 000, 10 000 számra szállítanak Ukrajnába. Ugye az első kérdés, a világ újra blokkosodása, az teljes mértékben ellentétes Magyarország és teljes mértékben ellentétes Európa érdekeivel. Ellentétes a mi érdekeinkkel pusztán a történelmi tapasztalataink miatt. Mi itt élünk Közép-Európában. Az elmúlt évtizedek megtanították velünk, hogyha kelet és nyugat között konfliktus volt, mi azon általában rajta vesztettünk, hogy ezt a kultúrát kifejezést használjam. Ha kelet és nyugat között kultúrát volt az együttműködés, akkor pedig az jó volt nekünk. Nem túl bonyolult megfigyelés, annál inkább igaz. Tehát nekünk egy kelet-nyugat konfliktus, az kifejezetten rossz hír. Abból csak baj van. De európai szempontból is rossz hír ez, mert nézzük meg, hogy Európa gazdasági növekedése, egy viszonylag kiegyensúlyozott gazdasági növekedése milyen fontos pillére alapult az elmúlt évtizedekben. Hát arra alapult, hogy a fejlett nyugati technológia és a könnyen elérhető, viszonylag olcsó keleti nyersanyagok egymással kombinálva egy egészen kiszámítható és világgazdasági szempontból is meghatározó súlyt Európának adó gazdasági növekedést tudtak előállítani. Ugye mára ennek az együttműködésnek vége van. 7-szeresét fizetjük a földgáznak, mint az amerikaiak, 3-szorosát fizetjük a villamos energiának, mint a kínaiak. Az az európai vállalatvezető, aki erre versenyképes business case tud felhúzni, az azt mondja, minden kitüntetést megérdemel. De hogy ez még lehet fokozni, hogyha a világ újra blokkosodik, akkor azoknak lesz majd, vagy azoknak a célkitűzései válnak valóra, akik ma a decoupling, vagyis a kínai és az európai gazdaság szétválasztása mellett érvelnek. Most az egy kérdés, hogy az éves szinten 870 milliárd eurós kereskedelmi forgalmat felmutató kapcsolatrendszert hogy lehet decouplingolni. De azért érdemes elgondolkozni azon, hogy az hogy van, hogy a legnagyobb nyugat-európai vállalatok vezetői tőlünk
folyamatosan azt kérik, hogy a működésük szempontjából kritikus és nélkülözhetetlen fontosságú kínai beszállítóikat győzzük meg arról, hogy Magyarországra jöjjenek. Tehát miközben a nyugat-európai politikusok szét akarják választani mesterségesen a kínai és európai gazdaságot, kihasználva a mostani háború által kreált világpolitikai hangulatot, addig az európai gazdaságot működtető legnagyobb szereplők világosan értik, tudják és látják, hogy működésükhöz nélkülözhetetlenek a keleti, sok esetben kínai vállalatok által előállított eszközök, alkatrészek, szolgáltatások. Tehát a világ blokkosodás irányába történő tolásának drámai következményei lehetnek az európai gazdaságra, az európai emberek életére. És akkor itt van a második kérdés, hogy vajon mi lesz azokkal a fegyverekkel, amelyeket most Ukrajnába szállítanak. És ezt nem mi kérdezzük, hanem azok a politikai vezetők kérdezik, most már egyre többször vetik fel ezt a kérdést, akik olyan területeken dolgoznak, olyan földrajzi területeken, amelyek amúgy is sérülékenyek és ingatagok a biztonság és a stabilitás szempontjából. A világnak számos olyan térsége van, ahol az Ukrajnába küldött fegyverek egy nagyon kicsi töredéke is súlyos katasztrófákhoz, súlyos biztonsági válságokhoz, súlyos instabilitásokhoz tudnak vezetni. És hogyha az amúgy is instabil és érzékeny régiókban megdől a béke vagy a nyugalom, akkor előtörnek a szélsőséges ideológiák, nő a terrorfenyegetettség, és ennek mi a következménye Európában? Újabb tömeges, illegális migrációs nyomás. Na most jelen helyzetben, hogy Európa hogyan tudna megbirkózni egy újabb biztonsági kihívással, hát erre nézvést azért vidám forgatókönyveket nagyon nehéz felvázolni, én azt gondolom. És ezek a világ sérülékenyebb részein tevékenykedő vezetők már ezzel az aggodalommal is előállnak, hogy vajon milyen garancia van arra, hogy az Ukrajnába hatalmas mennyiségben szállított fegyverek kisebb-nagyobb részben esetleg az ő földrajzi területükre jutnak el, okoznak aztán súlyos regionális konfliktusokat és globális biztonsági következményeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves elnök úr! Ugye mivel a világ legtöbb pontján ennek a háborúnak egy nagyon súlyos következményrendszerével szembesülnek, ezért a világ nagyon sok pontján, a világ pontjainak döntő többségén ennek a háborúnak a végét akarják. A világ döntő többsége békét akar, azt akarja, hogy érjen véget ez a háború. Nem szabad tehát hinnünk a transatlanti világ mainstream, liberális politikai és média világának, mert ott azt próbálják ránk tukmálni, hogy hát a világon azt gondolják mindenütt, mint amit itt az európai meg a transatlanti térségben mondunk, hallunk, vagy mondani és hallani akarunk. A helyzet az az, hogy a világ némiképpen nagyobb, mint Európa, és nagyobb, mint a transatlanti térség. És hogyha képesek vagyunk arra, hogy kinézzünk ebből a térségből, akkor azt látjuk, hogy létezik egy hatalmas, egy elsöprő nagyságú, globális békepárti többség. És persze, mivel mi itt élünk Európában, itt élünk a transatlanti térségben, ezért folyamatosan szembesülünk azzal a nagy nyomással, azzal a nagy támadással, amelyet a háborúpártiak indítanak ellenünk, és amely alatt a háborúpártiak tartanak minket. De azt tudom mondani önöknek, hogy a felszín alatt azért van mozgolódás, mert nincs olyan külügyi tanácsülés, amely előtt legalább néhány kollega ne jönne oda hozzám, hogy ugye Peter, ki fogtok tartani, ugye kemény leszel, ugye nem fogod engedni, ugye, és akkor mondom, hogy persze nem, de hát ha esetleg te is, barátom, akkor jön, hogy hát you know Peter, instabil politikai rendszer, Grand Coalition, media, NGO, általában ezek a varázsszavak szoktak elhangozni.
Majd mikor elmondom a magamét a külügyi tanácson, akkor kapom egyből az SMS-t a emojival, hogy szuper. Majd hallgatom a kollégát, és nem hiszek a fülemnek. Felolvassa azt átolt szettig, bal felső sarktól jobb alsóig, amit valaki a mainstreamből odaírt. Szóval ilyen helyzetben vagyunk, de ez nem kell, hogy a kedvünket szegje abból a szempontból, hogy mi kizárólag magyar nézőpontból tekintsünk erre az egészre. Nem akarunk és nem is tudunk sem amerikai szemüvegen, sem orosz szemüvegen, sem ukrán szemüvegen, sem brüsszeli szemüvegen keresztül nézni erre a helyzetre. Mi csak magyar szemmel, magyar szempontból tudjuk vizsgálni ezt a helyzetet. És ha magyar szempontból, magyar szemmel vizsgáljuk, akkor a magyar érdekeket kell képviselnünk. És a magyar érdek az, hogy béke legyen minél előbb, mert csak a béke jelent biztonságot Magyarországnak, és csak a béke jelent pontot annak a mondatnak a végén, amely úgy szól, hogy mi nem akarunk és nem is fogunk belekeveredni ebbe a háborúba. És végezetül szeretném elmondani önöknek, hogy ez itt Magyarországon nem csak egy kormányzati álláspont. Ez a népakarat. Ugyanis nálunk tavaly áprilisban volt a választás. 1 hónappal és nagyjából 1 héttel azután, hogy kitört a háború. És a magyar emberek 2 világos ajánlat közül választhattak. Mert a kormányzó pártok élükön a miniszterelnökkel világossá tették, hogy mi békét akarunk, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Magyarország a háborúból kimaradjon, mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük a magyar embereket, nem szállítunk fegyvert, nem engedünk át fegyvert a területünkön, és itt minden kommunikációs csatornát nyitva tartunk. Az ellenfeleink, hogy milyen inspirációra az azóta persze már kiderült, többször is, több esetben, az ellenfeleink a fegyverküldés, a katonaküldés, a háborúba történő bevonódás, az energiaszállítások leállítása mellett érveltek. Az eredmény pedig önmagáért beszél. Soha ekkora támogatást a kormányzó pártok Magyarországon még nem kaptak, soha ekkora győzelmet Magyarországon nem arattunk, olyan győzelmet arattunk, amelyről az európai politikusok, az európai pártok 95%-a még álmodni sem mer. Úgyhogy a helyzet az az, hogy itt Magyarországon ez a népakarat, ennek a megkérdőjelezését senkitől nem fogadjuk el, és továbbra is határozottan kiállunk amellett, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nincsen megoldása, a csatatéren csak halottak vannak, a megoldás a tárgyalóasztalnál van. Ezért nagyon szépen köszönöm Zoltán barátomnak, Palinak és az MCC teljes stábjának, hogy felvállalta ezt a kezdeményezést, hogy itt Budapesten nemzetközi szereplőkkel világosan és egyértelműen a békéről és nem a háborúról tudunk beszélni. Köszönöm szépen a meghívásukat, köszönöm a lehetőséget. Köszönjük az értékes gondolatokat, and thank you for your valuable thoughts. And now it's time to begin the thought-provoking panel discussions. Before we do that, I would like to also encourage all of you to take an active part in the discussions. A Q&A session will follow each panel. Please feel free to submit your questions using the Slido app. You can do this by entering the event code, which can be found on the screen and also at the back of your badges. To begin the first panel, I would kindly like to invite Professor Omar Ashur, Professor of Doha Institute for Graduate Studies, to deliver his remarks. Well, ladies and gents, good morning. I am very happy and honored to be with you, such an esteemed audience and co-panelists, and thanks are due to the MCC Budapest Peace Forum for the kind invitation. The first thing I have to declare is I'm not a politician, and I'm very happy with that. I'm just an academic, and I'm a specialist on war and warfare studies. And I do some work on transformations from peace to war. So I'm going to give you, since I'm not a politician, I'm going to give you some of the challenges of how to make peace, of peacemaking processes. And I will try to be a bit brief.
But just to give some myth-busting remarks, if you wish. First on interstate war. Since 1945, we got like a bit of, or 1946 to be more exact, we got a sample of interstate wars. We had of about 63 of them. And how do they end? The sad story is that only 1/6 of them conclude with a peace agreement. The also a sad story that a higher percentage, 21%, 1 in every 5, ends up with the battlefield, meaning that the battlefield had the final say, and then whatever concludes as a framing of the outcome of the battle. We had about, and that's the relatively good news, is we have about a higher percentage, 30%, 1/3 of the sample, ends up with some sort of a ceasefire. No agreement, but a ceasefire situation. And a good news for smaller state that their victory has been rising. So if you look at the 19th century, smaller states, weaker sides, was winning only 11% of war outcomes. If you fast forward to 1967 onwards, we find about that level increased to about over 50%. This is because of technology advancement, asymmetric warfare, hybrid warfare, and others. So there's a change in historical settings, but very important, this 16%. Of this 16%, since 1975 and up to 2018, unfortunately, 37%. So in every 10 of these wars, about 4, or 10 of these peace agreements, about 4 collapse. So 37% of these peace agreements do not hold. Some of them do not hold 2 years. So we have some very serious challenges when it comes to peace making, peace initiating and peace sustaining. Now, so what we got is a peace deficit, but a plethora and abundance of peace initiatives. Ukraine, or the war on Ukraine, started on the 20th of February 2014, not 24th of February 2022. Before that and after that, I will remind you of some of the peace initiatives that were done. Most important in my perspective was the 1994 Budapest Memorandum on Security Assurances. Why? Because it addressed most of these issues that we're suffering from today, including territorial integrity. All signatories affirmed their commitment to respect sovereignty, independence, and the existing borders of Ukraine, and to refrain from the threat or the use of force against Ukraine territorial integrity in exchange of delivering weapons of mass destruction. That did not last, as we know, again from the 20th of February 2014, occupation and annexation of Crimea and the involvement in parts of the Donbass. We had after that, so that's one, we had Minsk I and Minsk II, 3 other attempts to achieve peace. That did not last. Minsk II, in the middle of the talks, there was probably one of the heaviest artillery and armor battles in the history of East Europe since 1945, which was happening in Debaltseve, while the talks were going on in Minsk. To add more complications, we had the Normandy Forum talks that lasted from 2014, the start of the war, all the way to January 2022. So a month before the war, or the escalation of the war. We had the Steinmeier formula to implement the peace agreements that were agreed upon, because there were challenges in terms of their implementations. We had the Belarus rounds in 2022, after the breakout of the full-scale war. We had multiple rounds, and then we have the Antalya Diplomacy Forum in March. We had the Black Sea Grain Initiative, which somehow, because of the food security and the implications on the international community, that one was relatively successful. And we had President Zelensky's 10-point peace proposal in December 2022. And finally, China 12-point peace proposal in February 2023, which was supported by Budapest.
So, multiple good proposals, I would say. If you looked at the details of each of these, they are actually promising proposals. Not the ultimate ones, because all parties need to agree, but promising proposals. All bad results. No achievement of a strategic peace. The question is, why? My humble remarks. The bigger side, the stronger side, still believes in victory. Still believes in it could achieve victory, partly because of optimism bias. If you decide that you will invade a country thinking that the people will be welcoming, the leadership will flee, the army will not fight or will collapse, and the allies just got out of Afghanistan against a non-state force that won't win elections, in my opinion, in its own strongholds. With that picture, if your intelligence is giving you that optimism bias, then you could escalate. Now, the two, Satan hides in the details, as we say. So there are lots of complications in terms of implementation of many of the provisions of the aforementioned 10 proposals for peace. Third piece is costly. Certainly less costly than war, but there's a bias always that, because we're all biased towards peace, so we think that peace will endure because of our optimism bias, and without much effort. Well, that's not the case. We will need much more in terms of the effort, in terms of the initiatives, in terms of not just initiating peace, but also sustaining it. And also there's a budget bias here, and that's why I'm glad I'm not a politician, because budget bias makes us less inclined to pay for these costs. So providing and sustaining peace and security measures and assurances needs investments, including in deterrence, and therefore it's a budget issue. Four, there's a guarantor dilemma. There's a commitment problem there. If I, as a guarantor, decide to uphold some of these provisions, I may be seen as as doing a provocative action to one party or the other. And once I reach this, I am escalating as opposed to guaranteeing a previous assurance or a previous agreement. So that was a dilemma that happened in 2014, especially within the Obama administration, and whoever is interested can ask about it for more details. And then finally, my final bit is that, as the O'Neill old saying says, all politics is local, all wars can be local as well. And in all of the aforementioned proposals, there was not enough attention paid to the local politics in terms of the regions that were affected locally, in terms of what shall we do with the individuals, entities that took up arms at one point or another against the state, and how are they going to be transformed in a peace process towards either some form of a political party or some form of a social movement. So that was a long-term dimension that was not very much addressed. Now, I'm not going to tell you that all wars do not usually end in talks. I just gave you the stats, and I certainly don't need to remind the descendants of the Hungarian Revolution of 1956 about that, because they know it usually sometimes it doesn't end in talks. But at the same time, we hope that it ends in talk. And with that prospect, we hope that the transformation from war to peace will need a much more focus, much more detailed approach, and a much more trajectory to implement a lasting peace, as opposed to a fleeting peace that will last for 2 years or more. I have 2 more points, but I think I'm out of time. Am I out of time? I am. Mr. Moderator, yes or no? I am, okay. So I'll leave my 2 lasting points about the phases of the war and the possibility of the prospects of peace after this 6th phase, which we're talking about, to the Q&A. Thank you very much.
Thank you for your remarks. And now I would like to invite Mrs. Riva Ganguly, former Secretary of the Ministry of External Affairs in the Government of India, to deliver her speech. Good morning. I'm audible? Good morning. Let me begin by thanking MCC for the invitation to this forum. I really feel very privileged and honored to be with such a distinguished group of panelists, speakers, all extremely well-known names. Given today's context and the fact that we are in Europe, naturally much of the discussion on peace is expected to be focused on Russia-Ukraine war. The war in Europe has impacted the whole world. There is no doubt about that. However, we in Asia, particularly South Asia, have a slightly different take on global peace, and I would like to talk about that today. I also bring the Indian perspective to this, and therefore want to begin with a few words on how fundamental peace is to the Indian worldview. Peace, stability, and progress have always been at the core of India's foreign policy, and peaceful coexistence is one of its fundamental principles. Mutual respect for territorial integrity and sovereignty, non-aggression, non-interference, equality, and mutual benefit are the fundamentals of peaceful coexistence. India has always stood for friendship and cooperation between and among nations, and believes that it is the only path to bring peace and development across all geographies. Peaceful resolution of disputes and non-interference in each other's internal affairs is naturally a corollary of that. India views the United Nations as an instrument for peaceful settlement of disputes. However, as India has repeatedly pointed out, that the institution which was put together after the World War is really not reflective of contemporary world. We've called for the reform of United Nations, particularly Security Council, several times. And if we were to discuss UN's record on peace and peaceful resolution of disputes, I think we will need several days to discuss that. India has also stayed away from military alliances of any kind, and her current foreign policy of multi-alignment and strategic autonomy underlines this approach. However, it is also important to note that the regional context for us is very complex, and some of our neighbors have often placed geopolitical calculations of our principles of peaceful coexistence, which has forced India to deal with such challenges accordingly. Coming from the South Asian perspective, the war in Ukraine came at a time of already intensifying great power rivalries in the Indo-Pacific. Countries in the region are already caught in big power rivalry and contestations. The war has only sharpened this. To a large extent, this shapes the region's view on global peace. Discussions around establishment of a rules-based world order, a free and open Indo-Pacific, have been engaging leaders of the Indo-Pacific for a while now. With global attention focused on the East, specifically on Indo-Pacific, it is important to underscore that a peaceful Indo-Pacific is extremely essential for global peace. Let us for a minute go back to the situation in South Asia before the war began. The region had just started to see somewhat weak recovery from the pandemic. COVID itself seemed to be under control, but had exposed the public health challenges faced by most countries in the region, and on a global scale, the vaccine inequality. Debt crisis in the region had already started, with Sri Lanka and Pakistan being most severely affected. As for India, 2022 began with a Chinese aggression at our border. After 45 years of peace and tranquility, there were skirmishes and Indian troops lost lives. This is the most significant threat that India is facing at present. So when the Russian-Ukraine war started, the region was already facing its share of challenges, the most important being the challenge of nation building. The crisis has compounded many of its economic problems. Even though India has been able to shield its economy to an extent from the energy crisis by avoiding Western sanctions, it has still been affected by rising global food prices, rising fertilizer prices, shortages resulting in inflation, reduced tourism revenue,
and access to international capital markets. Rising energy and food prices caused by Russia's invasion of Ukraine has inflated Bangladesh's import bill, sending its balance of payment into deficits. Bangladesh, which has been growing very well economically and has shown remarkable resilience even during the COVID, had to actually ask for an IMF bailout package at this stage. Nepal, Bhutan have been severely impacted, experiencing decline in value of their currencies, increase in food prices. Similarly, decrease in tourists, particularly from Russia and Ukraine, has affected those countries which are very dependent on tourists like Maldives and Sri Lanka, and thus affecting the foreign exchange reserves of the entire region. As the war continues, major global donors will have to support the humanitarian fallout of the crisis. This is likely to reduce ODA assistance to countries who were depending on this to meet their SDG goals. So in the long run, meeting SDG goals may be slowed down for the region itself. One major impact of the war in the region, which the world often forgets, is the situation in Afghanistan. This country, and most importantly its people, seem to have been virtually abandoned and forgotten by the world. The country is now run by Taliban, which has in its cabinet several UN-sanctioned terrorists. The shift in international attention from Afghanistan to Ukraine has allowed the Taliban to consolidate power in the country, with its actions and atrocities going largely unreported in the media. Afghanistan poses a serious challenge to us, being geographically so close, in fact a neighbor. Terrorism, therefore, continues to be a very big challenge for global peace, and particularly for South Asia, and it's important not to forget this challenge. Coming now to the Indo-Pacific, where big power contestation has sharpened since the war, the emergence of Indo-Pacific as a new geographic space bringing together Indian and the Pacific Ocean represents a new strategic reality of the 21st century. Naturally, given India's geostrategic position, India plays a very crucial role in the Indo-Pacific. There is no doubt that the Indo-Pacific is a complex construct, still lacking a clear definition, but by its very nature involves conflicting security, strategic, political, and economic interests. The region has huge economic importance and implications. It houses 65% of the world populations, accounts for 62% of the world's GDP, and contributes 46% of world's merchandise trade. Enhancing trade and connectivity in the region is something all countries aspire for, but this naturally gets intertwined with global geopolitics as well as the domestic politics of the countries in the region. As each country in Indo-Pacific tries to maximize its own geopolitical, security, and economic benefits, there is a possibility of competition and conflict arriving from these interests, which can sometimes be in contradiction to each other. With increasing interest taken by all powers in Indo-Pacific, and you have seen that countries which are even remote geographically from Indo-Pacific have felt compelled to come up with an Indo-Pacific strategy. So clearly the stakes are very high in the region, and tension is also very high, as is evident from what is happening in the Taiwan Strait. India's own approach towards Indo-Pacific has been shaped by a new strategic environment coinciding with the rise of China, particularly in the Indian Ocean and South Asia. India articulated its position on the Indo-Pacific at the Shangri-La Dialogue in 2018, and at the core of our strategy is importance of partnerships and benefits of collaboration, and you have seen how proactively India has been engaging with its partners in the region as well as all over the world. India has also made it clear that while we pursue strategic partnership, India will continue to stay away from groupings or alliances of containment. Another very important aspect of Indo-Pacific is dependence on existing institutions, of which ASEAN is very central to our thinking. India's approach to Indo-Pacific is also guided by vision of security and growth for all in the region, the synonym for which is Sagar, which in Hindi means sea, and the Indo-Pacific Oceans Initiative, with its 7 pillars of collaboration and cooperation amongst like-minded countries, basically focusing on the maritime area. India, in short, stands for a free, open, and inclusive Indo-Pacific region which embraces all in a common pursuit of progress and prosperity. Freedom of navigation, respect for international law, especially UNCLOS, is an important part of this. And this is what India lays emphasis on while
expanding its partnerships in the region. So this is a very important year for India, as India is holding the presidency of G20. Though G20 is a premier grouping devoted to addressing financial, economic, and development challenges in the world, the Russia-Ukraine war is looming large over its agenda. I know all eyes are going to be on New Delhi in September when the leaders of the 20 countries come to India for the G20 summit. India has repeatedly said that contemporary global order has been built on the UN Charter on respect for international law and for sovereignty and territorial integrity of all states. Dialogue, diplomacy is the answer to disputes, and it should be the endeavor of all sides to be with peace. Thank you all. Thank you so much for your remarks. And now, Professor Kishore Mahbubani, former president of the United Nations Security Council, would like to address the audience. It gives me great pleasure as the coordinator of the Asian Peace Program at NUS to send a message to the Budapest Peace Forum. I want to wish you great success because the world now needs peace more than ever, especially as we are moving into a new era of world history, which of course I describe as the Asian century. Indeed, I tried to document it in my new book, The Asian 21st Century, published by Springer, a German publisher. The German publisher expected 20,000 downloads. Instead, there have been 3 million downloads almost in over 160 countries. Now, I want to mention that for one key reason, while a lot of the world is preparing for a new century, the biggest powers in the world, some of the biggest powers in the world are still stuck in the past and refuse to adjust and adapt to the future. And this, of course, will create a contradiction because if the world has made a U-turn and is marching towards the Asian century, and the leading powers are still marching in a different direction, that creates a great global contradiction. Now, you may think I'm exaggerating this point. If you want proof, just look at the 19,000 words that the G7 just wrote after the Japan summit, trying to describe every aspect of our world, except they were describing a world from the past, the 20th century, not the 21st century world. And this is a danger for a very simple reason. The G7 countries consider themselves as responsible citizens, as custodians of the world order. They believe that the rest of the world is shaking up the world order, but the G7 countries are behaving responsibly and trying to preserve the world order. Actually, the reality is they're trying to preserve the ancien regime, make sure that the world doesn't adjust to this new world order, and that's a big danger. And if you don't believe me, ask yourself, why is it, at a time when the most dynamic economies are in Asia, you still have a rule that says to become the head of the IMF, you must be a European. To become the head of the World Bank, you must be an American. And the Asians, who make up 55% of the world's population, don't qualify. That's an example of resistance to change. So what should we do about this? My answer is that the best way to
create a new stable world order is to adjust to the new world that is emerging. It's a very different world from the 20th century. And if you want me to describe what this new world is like, I will describe it with 3 M words. The first M word is multi-civilizational. The second M word is multipolar. And the third M word is multilateral. Let me quickly explain what I mean by these 3 M words. Now, I say first multi-civilizational because, as we know, for the past 200 years, the world has been dominated by Western civilization. But that era of Western domination is over. Other civilizations are bouncing back. Chinese civilization, Indian civilization, Islamic civilization. Indeed, we are entering a truly multi-civilizational world. And frankly, it's a good thing. It's good for humanity that many civilizations are thriving. But of course, it does mean you have to make space for these new civilizations. And here, as we know, sadly, again, as I document another book as China One, the United States is making an all-out effort to stop the return of China. This is unwise. It cannot be done. China will grow according to its own civilizational cycle. You cannot stop China. But of course, the Americans argue, and when they say this is a contest within democracy and autocracy, they say, why isn't China like us? Why doesn't China have a liberal democracy? Now, that question in itself shows a remarkable degree of historical ignorance. Because the United States of America, at the end of the day, is less than 250 years old. And Americans still believe that a 4,000-year civilization like China must conform to the dictates of a young republic like United States of America and not evolve according to its own culture and tradition. Whereas by contrast, most Asians expect China to be China, and China will evolve in its own way, following its own culture and tradition. Indeed, I believe most of the world can see this, except, sadly, many Anglo-Saxon pundits. And there is in this world an Anglo-Saxon axis of arrogance, which remains a great obstacle to understanding the multi-civilizational world that we belong to. And I hope your conference will allow a diversity of voices to emerge to understand this new world. Now, the second M word is multipolar. And multipolar simply means that we have left behind the unipolar world that followed the bipolar world of the Cold War, right? The unipolar world, frankly, lasted a long time, but it was unreal. There's no way in which a country with less than 5% of the world's population can provide the sole superpower of the world. It was therefore perfectly natural to see the return of other states like China and India. And by the way, China and India had the 2 largest economies of the world from the year 1 to the year 1820. So the return of China and India is a perfectly natural thing. And you will have other powers, Europe, Russia, Japan. So it'll be a genuinely multipolar world. And frankly, a multipolar world can provide a more stable world order, but only if you adjust and adapt and give space for other powers. Now, I'm sure you'll be discussing the Ukraine war
And there's no question that the Russian invasion of Ukraine was illegal. We should condemn it. Yet at the same time, one of America's greatest strategic thinkers, George Kennan, very presciently warned and said that if you don't respect Russia's long-term interests, and if you keep on expanding NATO, there will be a sharp counter-reaction from Russia. This was predicted by an American strategic thinker, indeed one of the best, George Kennan. So clearly, by not adjusting to a multipolar world was one of the reasons why we're having conflicts in our time, and we could have more unless we make such fundamental adjustments and make space. And which is why, frankly, we should pay more attention to G20 meetings than to G7 meetings. And I hope India will organize a very successful G20 meeting this year. Now, the third M word is multilateral. And multilateralism, paradoxically, is a great gift from the West. I serve as ambassador to the UN. I love the UN Charter. It's a beautiful document. And guess what? It was written not by Asians or by Africans or by Latin Americans. It was primarily written by Western statesmen with Western concepts, Western ideas, and yet they're still valid today. I can tell you that having served as Singapore's ambassador to the UN for 10 years, if you want to really provide global governance for the small and shrinking global village that we have, there is still no better institution than the United Nations. And I was glad, for example, that the United States said, hey, since the Russian invasion of Ukraine is illegal, let's get a UN General Assembly resolution that makes it clear. And it did. That was a very good move. We should respect UN General Assembly resolutions, but there are hundreds of them. Why are we just paying attention to one on Ukraine and not of the other hundreds of UN General Assembly resolutions? And I believe that if we enter a world in which we pay attention to these hundreds, if not thousands, of UN GA resolutions which express the will of the world, we will have a more stable world order. So amazingly enough, we do have an institution that can capture this new world that is multi-civilizational, multipolar, and multilateral. And I believe that if we psychologically accept the fact that we are entering a new world and that we have to adjust and adapt to it together with the majority of humanity, then indeed the goal and ideal of world peace is not an illusion, it is achievable. I wish you great success in your conference. After the great words of Professor Mahbubani, I would like to invite Professor Jeffrey Sachs, Director of the Center for Sustainable Development of Columbia University, to give his speech. Thank you very much, and good morning to everybody. It's easy to follow Kishore Mahbubani's remarks because I basically will just amplify them. We're moving to truly a multipolar world. I don't know if it's the Asia century, but it's a century that's no longer the American century, and we're trying to adjust, and we're in the process of coming close to getting ourselves blown up by our stupidity in this.
And so this is a very good occasion to take note, just as events are really heating up in Ukraine, of what to do to pull back from the brink that we're on. We've been at war in Ukraine now for 9 years. The war did not start with February 24th, 2022. That's US propaganda. The war started with the overthrow of Ukraine's president, Yanukovych, in which the United States played a major role. And Yanukovych was trying to actually protect Ukraine from exactly what has happened. He was trying to navigate between the US and EU on the one side and Russia on the other side, and so his basic policy was neutrality, and in the end the United States overthrew him, and the war started at that point. It's funny, we actually even have a tape, of course, of Victoria Nuland, who was our Undersecretary of State, discussing the post-Yanukovych government with the US ambassador 3 weeks before the overthrow. And like so much in our world today, it's forgotten in the Western media. We don't talk about any such unpleasant things. We don't discuss any facts. We don't discuss any history. We just make up stories that are convenient and as we go along. Well, Yanukovych was overthrown, and a truly Russophobic government was replaced Yanukovych, and the United States and Europe immediately backed the new unconstitutional government, because this was part of the idea that now we can move forward. And what the US wanted to move forward was, and what Europe wanted to move forward was, to make sure that Ukraine was pulled into the Western orbit, which unfortunately, because of the US, but also European acceptance of this, meant not only the European Union, but also NATO. Now they're the same, almost identical. In other words, this is not just an economic alliance or a social grouping or even a political grouping, it's now a military alliance. And this is why we're at war, because the United States insisted on pushing its military alliance up to a 2,000-kilometer border with Russia. And for the last 30 years, Russia said, don't do that. And the United States said, no, don't worry, we're peace-loving. And every step of this military alliance, Russia said, please don't do that. And the United States, don't worry, we're peace-loving. Maybe a war here and there, but nothing for you to worry about. And NATO kept moving. It came here in the first wave. The next wave was 7 more countries under peace-loving George W. Bush Jr., moving NATO to the Baltic states, to Romania, Bulgaria, Slovenia, Slovakia. And Russia kept saying, stop. Do you understand? We're really saying you've got to not put your missiles, your bases, your weaponry on our border. And in 2007, of course, President Putin spelled it out very clearly at the Munich Security Conference. Maybe we should call it the Munich Insecurity Conference, because he said
this is really, really, you've got to stop. And our current CIA director, William Burns, in 2008 was the US ambassador to Russia, and he sent a long memo, which I'm sure most of you have seen, in 2008. Like everything in the United States, it was secret, so the public would never get to see it, except WikiLeaks leaked it so that we get to read it. And the title of the memo was Niet means Niet. And it explained in very clear language how reckless it would be to move NATO to Ukraine. Because it's not just Putin, it's the entire Russian political system and leadership that says, don't put your military alliance on our border there. And it's interesting for me that such a memo would never be seen by the Americans except if it's leaked, because our government hides everything, lies on everything. I'm sorry to tell you, it's unbelievable, the propaganda day by day. So Yanukovych was overthrown, the war started. The United States poured in billions of dollars of military armaments, which is what Ukraine is fighting with right now. When Biden came in 2021, Putin said, stop. And Biden said, no, we're peace-loving. Why should we stop? It's an open door. NATO's open door. The biggest nonsense in the world, the nonsense that can get us blown up. What does an open door military alliance means when you say, when the other side's saying stop, negotiate, keep some space? It means we do whatever we want. Who are you? And it's actually NATO doctrine that no other country has any say in NATO policy. That's the arrogance that really could get us killed. That's not peacemaking. That's not diplomacy. That is, we do what we want and no one else has any say in what we do. So in 2021, 3 times the United States said, Ukraine will be in NATO. On December 17th, 2021, President Putin put on the table as a last step a draft US-Russia security agreement, which said, no NATO enlargement, let's negotiate. Just as a footnote, I called the White House at the time and spoke to one of our leaders and said, you know, negotiate. Don't extend NATO. Don't get the world blown up. Don't get Ukraine in the middle of a devastating war. This is a complete trap for Ukraine. This isn't friendly to Ukraine. This is going to make Ukraine like Afghanistan, which is another great US achievement. 20 years of nonstop war, and then you leave the country completely destroyed. So that's what I said. And he said to me, Mr. Sachs, don't worry, but NATO is non-negotiable. So that's why we have a, quote, unprovoked war. And what's interesting also about the war is that the first few weeks quite clearly was Russia using its military to push Ukraine to the negotiating table. Not to take over the country,
but to push to negotiations. And Zelensky said about 3 weeks after February 24th, we don't have to be in NATO, we can have neutrality. And you know what happened then? The Russians immediately said, okay, let's exchange documents, let's negotiate. And Turkey, of course, was mediator, and I've had the chance to speak to the negotiators, and they made very good progress. And they actually basically had reached a draft agreement to stop the war. And then what happened? The United States said no to Ukraine. No agreement. And so suddenly negotiations ended. And what did we say in the media? Putin doesn't like to negotiate. There's no one to negotiate. This is our propaganda nonstop. So really, if we aimed for peace in Ukraine, we could have it in short order. We could have had it in 2021 without any of this by having NATO not enlarging and the Minsk agreements being honored. Of course, because the Ukrainians did not honor the agreement, and the guarantors of the agreement, France and Germany, did not guarantee them, even though the agreements were endorsed by the UN Security Council. So those were the terms in December. I don't know exactly what the terms would be at this point, but this war will stop when Biden stands up and says NATO will not enlarge to Ukraine. And that is the world that we need. Thank you very much. Thank you so much for your remarks. And now I would like to invite Professor Frank Füredi, Executive Director of the MCC Brussels Center, to deliver his remarks. Good morning, everybody. This is a very, very important discussion. It's a very difficult discussion because talking about peace at a moment when peace seems to be so marginal to the outlook and concerns of diplomats all around the world, it requires a certain degree of courage and determination to take a step back to see what can be done. Last year, a couple of weeks after the war broke out, I went to visit Ukraine because I wanted to write a book about it. And one of the things I did was talk to people in a sense, on both sides, to become sensitized to the dynamic that was at play. And at that point, back in March, I developed the conviction that this has become a typical frontier war, a kind of frontier war that never ends, because neither side can win, and neither side can actually afford to lose the war. And that's a problem, as we know from previous experience. But what really complicates matters is that this war that's going on is the result of a number of interlocking, difficult trends, all of which reinforce one another and put in place a dynamic which is really very, very difficult to solve. And as you know, first of all, this is a war between Russia and the Ukraine. It's a war that deals with the issue of sovereignty in a fairly immediate and direct sense. And this is the war that we tend to always talk about. But at the same time, this is also a proxy war between NATO and principally America on the one hand, and Russia on the other hand. And this is a war that, in a sense, is driven by calculations and interests that are quite separate from those of both the Ukraine and that of Russia. And that adds a further complicating matters, because when people in Washington seem to believe that they will fight
until the last Ukraine who's alive, they're basically saying that our commitment, our interest, our focus is very different, is very divergent from what is really going on. So we have, in a sense, these two wars that are really on the table and something that we need to confront if we talk about peace. But then there's a third war, and that's the economic war, because there is a global economic conflict that has been exacerbated and has been intensified since the outbreak of the war in the Ukraine. It's a war where it pits America against Europe, it pits the West against China, and which threatens to create the kind of blocks that the foreign minister was talking about earlier on, a regionalized global environment which is inherently an unstable one, and which in many respects reminds us of what happened before the Second World War, particularly before the First World War, when regionalization and economic war actually fueled the kind of military conflicts that virtually destroyed Europe and Western civilization throughout the 20th century. Now, these three things I think most of you are very familiar with. But then there's a fourth element that's very rarely discussed, which I think is crucially important and it shouldn't be underestimated. This is not just simply a military war, not just simply a political war, not just simply an economic war, but also a culture war. It is fundamentally a culture war in the sense that in many respects, one of the things that we've experienced is that since the outbreak of the conflict last year, a lot of the leaders of the West have regarded this war as a medium through which they can morally rehabilitate themselves. They can gain moral legitimacy to being behind Zelensky. If you look at the language that is used in the media and the way in which Ukraine has been adopted as this cultural icon, Zelensky in particular personifying that, and the way that everybody lines up to be next to Zelensky, every single Western leader, and buy Zelensky's T-shirt, Macron being the most caricatured expression of this, you'll find that this is really important. And I'm old, and I'm seasoned, and I'm cynical, but even I was shocked when I saw this tweet being posted by the American State Department, which basically said, "Let's make Kiev queer." Let's make Kiev queer. Now just take a step back and think about it. What is the implication of what's being said there? What they are really saying is that through the projection of American self-power, through the projection of our cultural values on a different society, what we're going to do is to make the Ukrainians and the Russians just like we are. And the impulse behind this moral dimension, this cultural dimension that we see, I think is really, really important as a way of fueling the kind of war drive that is occurring within the global environment. Now, why is this happening? I think there's a number of factors that we need to bear in mind. And I think the three most important things for me are, first of all, historical amnesia. The sense of history, which is the foundation of diplomacy and of peacemaking, is extremely feeble within the State Department in the United States, within the Foreign Office in England, in the Champs-Élysées in France, where you have civil servants that think that history began in year zero. And we have people who are making strategic decisions in the West who actually believe that because of the end of the Cold War, it's impossible to envisage a conventional war in Europe. That was the wisdom they put forward. This is the end of conventional wars. And there's numerous books that have been published on this subject, which indicated that in reality, they lacked the historical imagination to understand that there were deep structural fault lines within East and Central Europe and near Russia itself that couldn't really be resolved just by paper solutions. So on the one hand, we have historical amnesia. The second, and very much linked to this, which characterizes our diplomacy in the West, is geopolitical illiteracy. And I do mean geopolitical illiteracy, because what we really are talking about is, first of all, a situation where many of the leaders in the West actually believe, or at least that's what they say, but some of them that I've talked to
actually believe that geopolitics is a dirty word. They actually take the view that national interests are really subordinate to this globalized outlook within the world itself, that somehow a globalized cosmopolitanism trumps that of national interest. And because of this standpoint, because of this geopolitical illiteracy, they actually very often do not understand the issues at stake. Now, I know there are material interests here, really important, deeply embedded material interests. But when I talk to people in the different diplomatic services that I encounter, the thing that I'm really struck by is, number one, they don't speak a foreign language. Right? They really don't speak, they think speaking English is sufficient. You know, when you have a situation in the Foreign Office in Britain where they're scratching around because there isn't, I think there's 2 people there that speak Mandarin at a time when China is emerging as the major player in the world. When you have people in the Foreign Office and the State Department that can barely spell the word Arabic, never mind speak it, you know that we are in trouble as far as these kinds of issues are concerned. So we have geopolitical illiteracy, which has become really quite important in relation to this. And finally, what we have is a situation where the whole idea of national interest, the importance of national interests, as a way of giving meaning to security, and therefore acting as an incentive to negotiating, to establishing some kind of balance of power situation, is really, really undermined. And unfortunately, we no longer have Talleyrand's in this world. We no longer have the Metternichs of this world. We don't even have Kissinger's left anymore, who at least has got the geopolitical insight to manage these affairs. So what is going to happen? I predict that this war hasn't got an end in sight. It's a war that's going to continue, unfortunately, for some time to come. It's a war that's going to be punctuated by ceasefires of various sorts. But as you know, ceasefires don't last very long. We know that when you have conventional warfare between 2 nations next to each other, the incentive for peace is very limited because neither side is just going to walk away and pretend that this is really cool. You know, we had a war, now we're going to get back to a Pacific kind of world. So neither side can afford to sort of lose. But nevertheless, what I'm really hoping we can create is a situation where, at the very least, through putting pressure, global pressure on all the different players that have been mentioned, we can at least begin to realistically talk about the possibility of some kind of armistice. It's an armistice is the best that can be hoped for in the current situation. And I think that it's our job as intellectuals, as academics, as politicians, or just as plain citizens, to do our best to challenge the prevailing consensus and the prevailing narrative and fight back and provide an alternative narrative that exposes the drivers of the 4 wars that I mentioned. Thank you.